Se alguém achar que eu tava desistindo de gravar Dragon Age 2, pode tirar no cabinho da chuva, porque eu vou continuar com essa série até o fim. Então vamos fazer mais uma parte de Dragon Age 2. Dessa vez pegar mais um personagem. Vamos dar um... Ah, adoro quando ele demora meia hora pra entrar aqui. Vamos lá. Opa, nossa, mas já começa assim, tipo... Faz umas 2 semanas só que a gente tava longe, você já está em encrenca, Hawke. Mas o que você fez durante esse tempo? Antes de mais nada, essas 2 semanas que eu não gravei Dragon Age é porque eu estava fazendo prova. E como vocês sabem, faculdade é terrível. Nossa. Não, sério, o Hawke tá muito forte. Acho que eu vou começar a mudar pro difícil. Nossa, Hawke. Caraca. Eu acho que eu vou daqui a pouco mudar o nível pra difícil, porque o negócio tá muito... Cadê? Ah. Opa! Que confusão você entrou, Hawke. Eu estava na casinha. E eu lembro que eu saí dela e fechei o jogo. E você já me entra com... Ah, vamos lá. Vamos lá. Que eu sei que o Varric tinha alguma coisa pra falar. Exatamente. Cadê a quest? Ah, enfim. Eu só sei que ele tem alguma coisa pra falar. Cadê a entrada do... Aqui. You owe us, Isabela. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Oh, you poor sweet thing. Tell me, Lucky, is this worth dying for? É isso que dá querer mexer com quem está quieto, meu filho. Tá lá a garota tomando seu... sei lá o que. I didn't think so. Olha, juro pra você que não fui eu. Varric, desculpa, cara, mas eu vou lá conversar com a barraqueira. Você não tava aqui antes. Tá ok, então. Cadê? You're new around here, aren't you? Welcome, and keep your wits about you. You're nothing but tits and arse to the men in this place, and they won't hesitate to grab at both. Speaking from experience, are we? After a few broken fingers here and there, they got the idea. I'm Isabela. Previously Captain Isabela. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. You're Ferelden, aren't you? You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. Prazer, Hawke. Pretensiosamente a chutadora de bunda de Kirkal. Hawke. Can't anyone fix their own lives around here? Must be something in the water. Someone from my past has been pestering me. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone. But I don't trust him to play fair. I need someone to watch my back. Ok, basicamente ela tá falando que aqueles caras lá fizeram um duelo com ela, marcaram alguma coisa do tipo. E pra evitar com que merda aconteça, ela tá querendo nossa ajuda. Who's this person you've arranged to meet? His name is Hader. We worked together back in Antiva. He's never liked me. He's been asking about me all around Kirkwall. Thought I'd get it over with and meet him face to face. You wanted information from Lucky. What was it? I asked Lucky and his boys to track down something I lost. They failed to do it. It's nothing to worry about, and this is much more important. What makes you think I'm right for this?
You saw me talking to Lucky, didn't you? Those boys couldn't manage simple information gathering. I can't trust the riffraff in this place to do anything right. But you're different. É, eu só sou uma nega que tem uma armadura foda pra caralho e com uma pintura no rosto. Yeah! Why a duel? I like Jules. It's what I do. And if I win, he'll be dead. Problem solved. Ótimo! Simples a resposta. I think I could manage watching your back. I'll bet. I've arranged to meet Hader in Hightown after dark. I'll meet you there. Certo, Varric. Nova quest. Que é essa que eu vou fazer nesse vídeo. Vamos lá. Desculpa, Varric, mas não é agora. Só deixa eu mudar aqui. Sai a Aveline, entra a Meryl. E vamos para Hightown. Someone's always trying to claim the streets. If you make them safe to travel at night, someone will reward you. Certamente toda aquela... Ah, já tá... Nossa, pensei que era mais longe, mas tudo bem. E aí, Isabela? Fala comigo! There you are. I've been here for hours. Hader hasn't shown up. No one has. I don't like this. I don't like this. That's right up there with what could possibly go wrong. That's the wench we're looking for. Got her. É... Vou lá. Vamos lá. Olha só. Hawke é praticamente... Só a única coisa que muda é a especialidade dela. Porque, olha só. Hawke não acrescenta em nada no grupo de novidade. Porque os personagens acabam todos suprindo todas as merdas que a gente precisa. Todas as habilidades. Por exemplo, Ladina com 2 adagas. Temos a... Opa, volta aqui, Isabela. Não corre, não! Então, nós temos a nossa fugitiva aqui. Para arco e flecha, podemos ter o nosso Sebastian, ou então o nosso Varric. Espada de 2 mãos, teremos o Ferris. Espada e escudo, temos a Aveline. Magos, você pode ser mago de ataque, que seria tanto a Mary quanto a Bethany, quanto o Anderson seriam aquele... Nossa, 3 em um só. Enquanto o Anderson seria aquele cara que cura. Mas ele é um inútil que não cura porra nenhuma, mas tudo bem. Calma, Isabela, calma. Tem coisinhas pra pegar. Não corre, mulher. Ok, Isabela. Cheguei. Ela vai te esperar de qualquer jeito, na verdade. Você pode deixar ela correr à vontade, que não dá problema nenhum. Ok, chegamos no local. Ok, a gente vai ter que brigar no meio da igreja. Isabela, should have known you'd find me here. Tell your men to burn the letters next time. Castillon was heartbroken when he heard about the shipwreck. You should have let him know you survived. It must have slipped my mind. Where's the relic? I lost it. Castillon's just going to have to do without. Lost it? Just like you lost a ship full of valuable cargo? They weren't cargo, Hader. They were people. Those slaves were worth 100 sovereigns a head, and you let them scurry off into the wilds. And now the relic's gone too. Castillon won't be happy to hear that. I promise you. Legal, nós temos uma relíquia em jogo. Will someone explain what's going on? Isabella's been a very bad girl. Ruined a perfect business deal and then ran away. She didn't tell you? I told her enough. I said I arranged for a duel, which I did. I also said you wouldn't play fair, which you didn't. We can talk later if you want. Right now we have other problems. Olha, se Isabela é uma garota má, eu sou o quê? Uma psicopata no meio de Kirk, juntamente com essa demoniazinha aqui atrás da gente, olhando para
Sei lá, acho que ela deve estar intrigada que as adagas da Isabela também voam. Castillon isn't a very happy person, is he? Maybe he needs a new hobby. There's only one way to settle this. Da onde ela tirou essa adaga? Ah, ela tem uma bota gigante. Isso explica muita coisa. Sei lá, né? A Lara enfia os negócios aí nos bolsos infinitos dela. Eu aperto o botão e nisso. Cadê a Jujubinha? Venha, Jujubinha, venha pra cá. Vai, Jujubinha. Vai, Jujubinha. Isso aí, Jujubinha, ajuda sua dona. Vai, Jujubinha. Vai, Jujubinha. Vai, Jujubinha. Opa, nossa senhora. Vai. Tem mais gente aqui? Só tem nós? Aí, acabou. Ah. I was trying to talk him down. Trust me, it's better this way. Castillon won't hear about me from Hader, but he'll find me eventually. I just have to get him the relic. It's simple as that. Qual é essa relíquia, né? What's so interesting about the relic? I don't really know what it is, except that it's ancient and worth my weight in gold. Castillon has me chasing it down as payback for freeing his slaves. To be honest, I think he just wants me dead, but that would be letting me off easy. You hired Lucky to track down information on the relic. That's right. He insisted he knew everything that was going on in Kirkwall. He lied. I bet he doesn't even know everything going on in his pants. Did you end up in Kirkwall because your ship was destroyed? There was a storm. The ship ran aground on the reefs near the city. I managed to make it to shore. Most of my men weren't as lucky. Poor sods. I knew some of those men almost 10 years. Nossa. Oh, balls. Até os dentes da Isabela tá sujos de sangue. Who is Castillon? He's a powerful merchant based in Antiva. I believe he has ties to the Felicissima Armada. I used to work for him. The jobs mostly involved smuggling lyrium, jewels, or the occasional criminal acquaintance. He paid well. What's this about you freeing slaves? I was asked to escort Castillon's cargo ship. I got a bad feeling about the job partway through. Boarded the ship to find slaves. Nearly 200. Elves, humans, children even. It was sickening. They paid Castillon to take them away from the Blight. He took their money and sold them into slavery. Even I can see that's wrong. Mas sério, a plástica que eles fizeram de Dragon Age Origins pra Dragon Age 2 foi surpreendente, porque, pô, olha a imagem da Isabela agora com a imagem da Isabela antiga. É uma boa plástica, falando sério. If getting the relic gets Castillon off your back, then I'll help you retrieve it. I still don't know where it is, but you'll be the first to know if I hear anything. Anyway, thanks for helping me out with Hader. I think I'll tag along for a while. There might be something I could do for you. And I have a room at the Hanged Man if you're looking for company later. Oh, faça assim. Vamos deixar ela um pouquinho aqui. Deixa eu upar ela aqui, só um momentinho. Prontinho, agora vamos... Bem que essa quest foi bem rápida, na verdade. Vamos fazer os companions uma ou outra aqui, só pra completar o vídeo, ficar bem legalzinho. There's always pretenders out at night. Sometimes you have to correct them. Good coin in it too. Eita, foi absorvido pelo chão. Aqui é rápido, tipo, morreu, você já foi absorvido pelo chão, virou petróleo. Baker, I think he's ignoring me now. Hey, is my coin not good enough for you? Oh, Hawke, thanks
Thanks for helping me with that little problem I had. You going to buy me a drink to celebrate our victory? I don't know if that's wise. Oh, please. Fixating on what's wise makes you forget what's fun. Oh, before I forget, are you still looking for work? Because I have a friend who needs some help. O negócio aqui é cerveja não. Is this a friend or a friend? I never let him steer my ship, if that's what you're asking. From what I hear, he doesn't have good control of his rudder. His name's Martin. He has a room right here in the Hanged Man. Tell him I sent you. Now, you going to leave me to my drinking or what? É só eu que fico olhando pro decote da Isabela. Nas cutscenes. Ai, ai. Olha, tem um... Agora você fala, né, moça suspeita. The Ferelden, eh? Não. The Fenrir said you might help me. Não. Some raider captains are having secret meetings at night in Lowtown. The job's simple. Break up the meeting and kill every one of the bastards. Que parte do não você não entendeu, mulher? That's not much to go on. It's enough to do the job. Just tell me where they are. All the details are in this letter. If you manage to eavesdrop on the meeting before you kill them, there'll be extra in it for you. I'll be here. Veja alguém com problemas nos olhos. Ah, uma nova quest, mas não vou fazer essa. Cadê meus companions? Ah, com o Varric mesmo que eu tenho que falar. Aproveitar que eu já tô aqui. Fala, Varric, fala, meu baixinho lindo. E aí? So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought that ogre? For the first few seconds, what do they feed those things? I don't know anyone else that's even seen one. You're lucky just to be standing here. Somehow, Hawke, I imagine things won't be dull with you around. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, eu vou repetir de novo. Os dois ladinos, Varric e Isabela, é sempre bom vocês colocarem sarcasmo, porque eles adoram isso. Se vocês quiserem, é claro, friendly. Anything in particular I should know about your brother? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild. These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. What are your plans for this trip into the deep roads? Bartrand's running the show. Andraste's ass, he'd probably do that even if we weren't paying for everything. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. We've got supplies, muscle, excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. If we'll be working together, I should find out more about you. You're in luck. I'm always willing to talk about myself to beautiful women. My family came from Orzammar, noble house Tethras, until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Are you a merchant? A mercenary? I'm a younger son. It's a difficult and dangerous profession. A lot of us die of boredom. Fortunately, being Bartrand's younger brother keeps me on my toes. Maker knows he lacks subtlety. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisker ahead of the other families. A lot of things can keep you awake, you know. I wouldn't reach for the doom first. Sure, I could have a cup of tea in the morning, but I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurous. Hawke, por que você está ficando invisível? Cadê a saída? Ah, tá aqui. Certo, acho que eu completei aqui certinho. Vamos falar com a Aveline. Tadinha. Faz tempo que eu não faço nada pra ela. Onde ela está?
Ah, tá aqui. Oi. Vamos pegar esse aqui. E alguém que atira de longe. E aí, Aveline? Leve-nos até o local. There might be some stragglers before the main group. Nothing we can't handle. Já tem... Ah, não vai não. Vai. E aí, vem pra cá todo mundo em cima de mim mesmo. Nossa. A elfa fica a quilômetro de distância. Acho que aqui em cima tem alguma coisa. Ah, sabia. Será que aqui em cima também tem alguma coisa? Vamos ver. Também. Os carinha lá na frente. É por aqui mesmo aqui. Nossa! Vai, Mary, usa seus raios. Acabou. Pra cima ou pra baixo? Como tá o mapa aqui? Tem aqui em cima, nem lembro mais. Ah, é só... Vamos pra cá. Às vezes pode ter alguma coisa. Todo mundo fica aí embaixo esperando. Ah, tem uma passagem que tá bloqueada. Certo. Agora vamos descer. Aqui, se não me engano, também deve ter carinhas. Vamos dar uma olhada. Carinhas e armadilhas. Como sempre. Tem alguém aqui? Olá! Tem alguém? Ah, droga! Olhando pra caixa eu não vi a... Aí, sabia que tinha gente aqui. Toma! Tem mais! Então vai! Morre! Morre! Ah, nossa, os caras aqui! Vai, Mary! Vai, Mary! Tá difícil assim, hein? Ah, vai, só falta aquele. Aê! Ah, você ainda tá vivo! Peguei a caixa. Pra cá não tem mais nada, só tem armadilha. É bom desativar a armadilha pra ganhar XP, mas... hoje não. Aqui que é o local, é exatamente ali, ó. Aqui tem armadilha, deixa eu ver, acho que é aqui. Traps. Calma, Aveline, por favor. Aqui em cima também tem. Aqui. Ah, não! Sai de trás de mim, cara. Morre. Nossa, os carinha aqui. Nossa, a Hawke tá sozinha com 5. Vai lá, Aveline. Vai lá, Aveline. Não deixa a Hawke cair aí, não. Ah, é a Meryl. Acabou. Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Yes, sir. Senhor. Agora vamos pegar as coisinhas. Fiquem aí. Acho que só tinha. Tem aqui, tem ali em cima. O que tem aqui em cima? Se não for coisa importante, é lixo.
Lixo. Oh, beleza. Eu dou uma volta pra pegar lixo. Pelo menos é bom pra vender e ganhar dinheirinho. Para onde agora? How much longer do I have to wait? E aí, vai ficar na frente mesmo? Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. Cadê? Ah, é pra cá. There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. Yes, senhora. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims. You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice Você jailed. expressou tudo que eu pensei. Mano. A lot of yelling for doing him a favor. We killed a band of highwaymen. What does it matter whose patrol it was? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So let's find out whose toes you actually stepped on. Then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route. What have I stepped in this time? Não se preocupe, Aveline. Você está comigo, Hawke. Aquela que vai fazer coisas legais na cidade. E ficar presa numa cadeira. Mary também, você está presa numa cadeira. Parabéns, bem-vinda ao clube. Aveline! Nossa, a mulher parece que tá I owe you cagada. for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours. It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. So there was nothing unusual about it at all. It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignments. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. The satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush. You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. A messy way to pass information. Brennan already sent it along. Another guard is walking into the same trap. I can't let that happen. Brennan said Donick. A good man. Donick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. Donick, né? The guard. Cadê a mulherzinha que tava aqui? Keep that wall one more time. Ah, agora a gente pode entrar aqui. Yeah. Se isso aqui fosse Skyrim... Adeus. Adeus queijo, adeus tomate, adeus carne, adeus tudo, né? If the guards are inside of the keep, how do they guard it? Opa! Ela assim, deixou aqui, tô passando a mão. É meu e ninguém mais. Hope the day is treating you well, Sarah. I can't do that. Ô, droga. How much longer do I have to wait? I don't make my guards fight gangs in dark corners, but if you'd like to help... Só terminar essa quest pra terminar os companions. Só um momentinho. Pronto, todo mundo upado, todo mundo lindo e maravilhoso. Vamos lá. Pra cá. We can't waste time, Hawke. Eu Guardsman podia ter Donick is here pegado... somewhere. cortado o caminho, mas tudo bem. Nossa, quanta gente.
Ai, legal, jogando pro lado errado. Morre. Você também. Você aqui atrás. Nossa, para de vir, gente. Vai. Ah, pô, era meu. Vamos ver pra cá. Tem que vir. Ali. Aqui? Não. O que tem aqui na frente? Opa! Eu imagino que não seja agora. E sim aqui do lado. Ah. Nossa, olha o cara ali curtindo de boa, como se estivesse assistindo o MMA. Tá, que o MMA não tem tantas armas assim, mas só falta. Ele acha que tá na praia, né? Tipo, cadê minha água de coco? Cadê minha cervejinha? Cadê minhas farofas? Ah! Agora você finge, né, que tá ruim. Aveline? Não, a gente que tá aqui. You're a beautiful sight. Guardsman. I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount, office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Selling out his own? Forget guard captain. This man needs to be in government. Not now, Hawke. Jevon needs to see how justice works. This goes to the office of the Viscount. This will be known. Me deixa zoar, Aveline. Eu sei que rolou um clima entre o... Mas de novo, vai Mary, deixa Hawke pra trás. Ainda tem mais coisa? Que tem mais coisa pra fazer. Cadê uma saída perto? Aqui. Tem uma saída aqui perto. Aqui. Pra cá. Samson tá doidão aqui. Vamos terminar essas paradinhas loucas aqui. Mas... How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch! This was none of your affair! I'll see you hanged! Quartered! This will not stand! Bom, pensei que tinha travado meu jogo já. We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valenne, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messire. Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Falei, tá com Hawke. Tá com Deus. Olha isso, baixinho. Por que você tá aqui atrás de mim? Por quê? Você não tem mais... I'm with you. É nóis, Aveline, é nóis. Então eu vou terminando o vídeo por aqui. Por que vocês estão aí? Vem pra cá. Vem. Vem, pessoal. Vem. Por que vocês não estão vindo? Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be.
Vem. How much longer do I have to wait? Vem. Ah, mas só tá vindo. O que esses dois estão fazendo? Agora vocês resolvem. Mas que porra é? Varric, no. Well, you're the captain. Or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal? Madam, you wound me. I'm about to. Ok. E aí? Isto Big é uma changes are cutscene. coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. Certo, isso é uma cutscene. That you keep his memory speaks well of him. He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. You clearly miss Wesley. But that's not the issue. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child serves no one. So I remember him, but I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No. Wesley's at the Maker's side, or he's not. What do you mean by that? Wesley believed, and if he was correct, then that's where he is. But this business of the less the Maker does, the more he's proven, I don't find it compelling. But you married a Templar. I married a man, a good one, and he's gone. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I put him to the sword myself, Hawke. At his behest. I know in my head that it was right. So did Wesley. But in my heart, that cut was cruel. I can't imagine the captain of the guard will like wandering in my shadow. It's not like this job means we're on opposite sides. The good you do, it seems rather appropriate. Besides, I'll be making the patrol schedule, and I don't intend to lead from a desk. Certo, certo. Agora eu percebi que isso aqui é uma cutscene. E... Coraçãozinho! It's good that you can stay with me. I need you, Aveline. You've been grand through all of this. A true friend. Captain of the Guard. Thank you for helping me get here, Hawke. It's where I should be. Eu falei, tá com o Hawke, tá com Deus aqui, minha filha. Acho que agora vocês vão vir, né? É, agora vocês não vão ficar enroscados aí. Vocês vão me seguir, né? Bonitinho. Não vai falar que tem uma outra cutscene aqui acontecendo. Venha, criatura. Saiam aí dela. Saiam. Vem, Mary. Vem, Mary. Vem, Aveline. Lindo. Maravilhoso. Agora me sigam, criaturas. Me sigam. Eu sei que eu já vou parar o vídeo aqui, mas me sigam. Não me deixa ficar aqui com cara de trouxa. Ok, vocês estão aqui. Estamos todos reunidos neste lugar maravilhoso para dizer... Eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido mais uma parte de Dragon Age 2. Dessa vez foi novamente longuinho, mas eu consegui pegar mais um personagem para a nossa equipe. E só falta um, Sebastian, que vai ser um vídeo dedicado somente a ele, já que é uma DLC. Com certeza vai ser o próximo vídeo. Então, clique em gostei aí para vocês incentivarem o canal aí, a produção de vídeo. Compartilhe, comentem o que vocês estão achando. E até mais, pessoal. Fui!